Good morning, participant. Today is geography class number 2. Yesterday we have discussed about the syllabus and the trends of prelims previous year questions and mains previous year questions, and I also requested the students to go through the previous year questions, and I assume that you have gone through the previous year questions and you might be understood the how the questions has been asked in the past 10 years. And today we are continuing with the system, that's the solar system. Yesterday I have spoken about Big Bang theory. Now I am starting with the solar system. Is it clear? So in Hyderabad we are having insistent rains that we call as a southwest monsoons. Whenever there is a monsoon, no one can predict when the rainfall would be there. If it is a convectional or if it is a convectional rainfall, yeah, most of the cases during summer season in the afternoon, after 3 p.m. we can expect the rainfall. But when it comes to monsoon, so it can rain at night, it can rain it in the early morning, it can rain at any time. So that's the specialty of monsoon. So with this, we are starting with the solar system. What is meant by solar system? Yesterday I have spoken about two scientists, Ptolemy and Copernicus. And we also mentioned the father of the geography, so Eratosthenes. ఈ solar system అంటే ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అనేది కామన్ క్వశ్చన్. It can include sun, it can include all the planets, it can include all the asteroids. మన క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కాన్స్టిట్యూట్స్ ద సోలార్ సిస్టమ్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ ద సోలార్ సిస్టమ్. అంటే మన సోలార్ సిస్టమ్ లో మన సూర్యుడు, మన ప్లానెట్స్, మన మూన్స్, వీటన్నిటిని కలిపి మన సోలార్ సిస్టమ్ అనేది మనము టెక్స్ట్ బుక్స్ లో చదివేది. దాంతో పాటు ఆస్ట్రాయిడ్స్, మెటరాయిడ్స్, డస్ట్ ఇవంతా కలిపినా గానీ సోలార్ సిస్టమ్. సో నాట్ ఓన్లీ ప్లానెట్స్ అండ్ సన్, ఇట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ meteoroids, comets, other heavenly bodies. మనము ఇంతవరకు ఆబ్జెక్ట్స్, అదర్ హెవెన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇంతవరకు గుర్తించని, ఇంతవరకు తెలియనివి, ఇవన్నిటిని కలిపి కూడా మనం సోలార్ సిస్టమ్ అనొచ్చు. ఎందుకంటే సోలార్ సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ ఏ సో స్మాల్ సిస్టమ్. It's a as of now it's a unimaginable radius. మనకి సూర్యుడి నుంచి ప్లూటో వరకు తీసుకున్నా, ఇప్పటి వరకు తెలిసిన డిస్టెన్స్ తీసుకున్నా అంతవరకే మనకి తెలిసింది అనుకోవడం అనేది మన యొక్క ప్రెజెంట్ సైన్స్. ఇంకా ఉంటుంది, మనం పంపించే ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్, ఇప్పుడు చంద్రయాన్ వెళ్ళింది, ఆదిత్య L1 వెళ్ళింది. So these objects or scientific explorations will be throwing much more new information, so that our understanding of the solar system would be enhancing every day. It is not static. Say for example, so up to now we used to say that the Jupiter planet is having maximum number of natural satellites. అంటే జూపిటర్ కి మనకి ఎక్కువ చంద్రులు, న్యాచురల్ సాటిలైట్స్ అంటే మూన్స్ అంటాం, ఎక్కువ ఉన్నాయనేసి అనుకునేవాళ్ళు. కానీ బట్ ఇట్ హెస్ బీన్ రీసెంట్లీ రీప్లేస్డ్ విత్ సాచుర్న్ అనేది మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానామికల్ యూనియన్ ఏం చెప్పిందంటే, now the Saturn is having more than 125 natural satellites. That's the reason that the Saturn is known as Moon King. We'll be discussing one by one. Now we are now discussing about the solar system. In the solar system, yes, you know that the sun is at the center. Who said the sun is at the center? Copernicus has said that sun is at the center. Then you have the Mercury. Try to note it: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Now Pluto is not a planet. సో ప్లానెట్ కి ఉండవలసిన ముఖ్య లక్షణాల్లో ప్లూటో అనేది ఇప్పుడు సాటిస్ఫాక్షన్ చేయట్లేదు. కాబట్టి ద ప్లూటో హ్యాస్ బీన్ నౌ సో depromoted as a dwarf planet. Now Pluto is known as dwarf planet.
సో మెర్క్యూరీ నుంచి వీనస్ కి ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారంటే వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అడుగుతుంటారు. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ప్లానెట్ ఈస్ హ్యావింగ్ షార్టెస్ట్ ఆర్బిటల్ స్పీడ్ ఆర్ కానీ రివల్యూషన్ స్పీడ్, వాటి యొక్క డైర్నల్ రేంజ్ ఏంటి, వాటికి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మూన్స్ ఏంటి, డెన్సిటీ ఏంటి, సైజ్ ఏంటి, ఇవంతా ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ సన్ టువర్డ్స్ నెప్ట్యూన్, what will happen? Obviously the temperature will decrease. Can I say if you are moving from sun towards here, the temperature will decrease? I'm saying that is general. There are some certain exceptions. I'm not considering into the exceptions. I'm generalizing the statements. The temperature, if you move away from sun towards the Neptune or outer layers of the solar system, the temperature will reduce. What will happen? Density. What will happen? Density. The density also decreases. The density of the planets also decreases if you move from sun towards the Neptune. What will happen? The size. The size you cannot generalize. The size you cannot generalize. Further, these 8 planets we have classified into 2 types. One type of categorization is inferior planets and superior planets. Try to mention. They will ask you that which of the following planets are inferior planets. Which of the following planets are inner planets? Don't confuse. The definition between inner planets and inferior planets are different. What is meant by inner planets? Manaki ee planets gani మనం observe చేస్తే there is a asteroid belts between the planets called Mars and Jupiter. మనకి మార్స్ జూపిటర్స్ మధ్య ఆస్టరాయిడ్స్ బెల్ట్ ఉంటుంది. What is meant by asteroids? Asteroids, as I mentioned, these are rocky objects. These are rocky objects in the space which are orbiting around the sun. మనం ఆస్ట్రాయిడ్స్ ని ప్లానెట్ కి మధ్య తేడా ఏంటంటే ఒక ప్లానెట్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ప్లానెట్ కి సిగ్నిఫికెంట్ సైజ్ ఉండాలి, సిగ్నిఫికెంట్ డెన్సిటీ ఉండాలి, సిగ్నిఫికెంట్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఉండాలి. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద ఆర్బిట్. ఈ ఆర్బిట్ లో వేరే ప్లానెట్ గానీ వేరే యొక్క హెవెన్లీ ఆబ్జెక్ట్ గానీ వచ్చినప్పుడు వాటిని either కొలైడ్ చేసి దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ అన్నా ఉండాలి, ఆర్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద పుల్లింగ్ ఫోర్స్ ఆర్ పుషింగ్ ఫోర్స్ సో దట్ ద ప్లానెట్ విల్ హ్యావ్ ద ఆర్బిట్ ఆల్వేస్. అర్థమవుతుందా? ఒక ప్లానెట్ ఎప్పుడు అంటామంటే దాని యొక్క ఫోర్స్, దాని యొక్క సైజ్, దాని యొక్క డెన్సిటీ, దాని యొక్క ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్ అరౌండ్ ద సన్ అని దాని సూర్యుని చుట్టూ దాని యొక్క ఆర్బిట్ ని కానీ ఏర్పరచుకోగలిగితే దాన్నే మనము ప్లానెట్ అంటాము. సో ఈ ప్లూటో మధ్యలో దాని ఆర్బిట్ లో వేరే ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. ద ప్లూటో ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ required force so that it could not able to expel the other objects which are coming into its orbit. That's one of the main reason that the Pluto has been depromoted as a dwarf planet. Pluto ni manam ఇప్పుడు ఎందుకు ప్లానెట్ అనట్లేదంటే సో ప్లూటో యొక్క కక్షలో వేరే ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత వస్తున్న సమయంలో it is not having that much of pushing force so that the Pluto is not having the clear object. But when it comes to asteroids also orbiting around the sun. But why we are calling this asteroids is that వీటి యొక్క ఆర్బిట్ అనేది చాలా ఎలిప్టికల్ గా ఉంటుంది. ద స్పెషాలిటీ అంటే వెరీ ఎలిప్టికల్. So now I'm trying to define the asteroids. You may get the questions in UPSC or APPSC. Which of the following characteristics are true with respect to asteroids? Asteroids are rocky, dense objects. I can say, try to mention మీ రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటేనే మీకు ఉపయోగం ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ద స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, యూ హ్యావ్ టు నోట్ ఇట్. డోంట్ జస్ట్ లిజన్ అండ్ క్లోజ్ ద సెషన్. మీరు ప్రతిదీ నోట్ చేసుకుంటేనే మీకు ఉపయోగం ఉంటుందండి. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇఫ్ మై స్పీడ్ ఈజ్ ఫాస్ట్, యూ కెన్ సే ఎస్ ఆర్ నో, మోడరేట్, ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్పీడ్ అప్, ఐ కెన్ స్పీడ్ అప్. సో ద ఆస్ట్రాయిడ్స్ బెల్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్ బెల్ట్ so you can find n number of rocky dense objects in this asteroids belts. So between which planets this asteroids belt is there? Between Mars and Jupiter. So these asteroids are the fragments of planets. I can say asteroids are fragments of planets or fragments of any larger objects.
So we can say these are the fragments of celestial objects. For journalistic science, I can say asteroids are fragments of celestial objects. Fragments of celestial objects. What we mentioned, they may ask you that asteroids are the gas, ice, rock, dense objects ani adugutuntaru. These are rocky, denser objects. They orbit between which planets? Mars and Jupiter. They will have elliptical orbit. ఇవంతా మనకి ప్రిలిమ్స్ లో సిలబస్ ఉంది కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మనకి జనరల్ జాగ్రఫీ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్, నాట్ ఇన్ ద మెయిన్స్. యువర్ సోలార్ సిస్టమ్, యువర్ origin of universe, those are mentioned in the prelims only. What is meant by elliptical orbit? As I mentioned that, yes, I am writing, Madhu sir, I understood. Now I am writing it so that you could able to write simultaneously. Clear? Is it clear? Madhu sir, can you please respond? What is meant by elliptical orbit? మనకి ఎలిప్టిసిటీ అనే E అనే కోషంట్ ఉంటుంది. సో 0, 0.4, 0.9, 0. అలా 1. సో 0 అంటే సర్కిల్ అంటాము. 0 అంటే సర్కిల్ అంటాము. If electricity is 0, it is known as 0. Circle. Then slowly this is known as very elliptical. 1 అంటే లైన్. 1 అంటే లైన్. So these are the certain elements of asteroids. Asteroids ఇప్పుడు మనకి కొన్ని నాసా మిషన్స్ కానీ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ కానీ దే నౌ సెండింగ్ సమ్ satellites to study asteroids. There is a one theory of origin of life on the earth. ఈ asteroids మీద ఆల్రెడీ లైఫ్ అనేది ఉంది. ఈ asteroids when they hit the surface of the earth, the life has started. One theory. We don't have evidence. Now we are trying to collect the evidences. And asteroids lo already manaki life anedi undi. So because of hit of this asteroids on the surface of the earth, the life has started. Clear? Now I'm coming back from Mercury. Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. So now ikkada nunchi manam ఏవి ఇంతకుముందుకు మనం క్లాసిఫికేషన్ అని చెప్పాను కదా. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్స్ ఏం చెప్తున్నాం మనం? ప్లానెట్స్ క్లాసిఫికేషన్ I'm mentioning that there are two types of classification. One is inferior planets and superior planets. The first classification is that inferior planets. Another is superior planets. Superior. So this classification is basically based on the distance. Say for example, there are three planets from this diagram. Mercury, Venus, two planets. Mercury, Venus are known as inferior planets. Reason ఏంటంటే వీటి యొక్క ఆర్బిట్ ఎత్తుకు ముందే ఉంది. The planets which are lying before the orbit of Earth are known as inferior planets. Inferior planets ఏమేంటవి? Mercury and Venus. ఇక్కడ reference ఎవరు? Earth. The reference is Earth. Orbit of Earth. The superior planets అప్పుడు మనకి ఏమేమి వస్తాయి? Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Is it clear? Another classification is based on inner planets and outer planets. Inner and outer planets. This inner planets and outer planets classification is basically based on the orbit of asteroid belts. అంటే asteroid belts ఎక్కడుంది మనకి? మార్స్ కి జూపిటర్ కి మధ్య ఉంది. ఈ asteroid belts లోపల ఉన్న ప్లానెట్స్ మనం ఏమంటాం? ఇన్నర్ ప్లానెట్స్ అంటాం. So now you tell me, Mercury. Online participants, can you tell me examples for inner planets? Yes.
Remaining your Jupiter, yes, Saturn, Uranus, Neptune. Follow అవుతున్నారా? Yes. This is one classification. ఇక్కడ మనకి కామన్ గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ప్లానెట్స్ ఆర్ ఇన్నర్ ప్లానెట్స్, అవుటర్ ప్లానెట్స్. ఇక్కడే మనము ఈ జోవియన్ ప్లానెట్స్ కూడా అంటాం వీటిని, జోవియన్ ప్లానెట్స్. అవుటర్ ప్లానెట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ జోవియన్ ప్లానెట్స్. ఇక్కడ బేసిక్ క్వశ్చన్స్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, నెక్స్ట్ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఇన్నర్ ప్లానెట్స్ అండ్ అవుటర్ ప్లానెట్స్. దెర్ ఇస్ అ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఇన్నర్ ప్లానెట్స్ అండ్ అవుటర్ ప్లానెట్స్. మీరు గమనించినట్లయితే అవుటర్ ప్లానెట్స్, సో మనకి జనరల్ గా ఒక ప్లానెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లానెట్స్, ఈ ఇన్నర్ ప్లానెట్స్ అనేది జనరల్ గా రాకీ, డెన్సర్, స్మాలర్ ఇన్ సైజ్, టెంపరేచర్ కూడా మనకి హైగా ఉంటుంది, టెంపరేచర్ కూడా రిలేటివ్లీ హైయర్. ఇక్కడ గ్యాషియస్, so relatively larger, lighter, temperature is also relatively lesser. If I compare the size of the planets, this is the order. If I compare the size of the planets, first వచ్చేది మనకి జూపిటర్. తెలుగులో ఏమంటాం జూపిటర్ ని? బృహస్పతి. సో బుధుడు, శుక్రుడు, భూమి, అంగారకుడు, బృహస్పతి. సో శని వచ్చి మనకి సాటర్న్. సో జూపిటర్ మనకి ఇప్పుడు మనము ఈ కొత్త బైక్స్ కానీ, కొత్త కార్లు కానీ, ఇవంతా మీరు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కానీ, BMW ఇట్లాంటి ఇండియన్ కంపెనీస్ చూసుకుంటే నౌ దే ఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ టైటాన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మూన్ ఫర్ సాటర్న్. మనకి సాటర్న్ ప్లానెట్ కి యొక్క మూను టైటాన్. జూపిటర్, టీవీఎస్ జూపిటర్ ఒక బైక్ అనేది ఉంది. సో జూపిటర్. నెక్స్ట్ యురేనస్, నెప్ట్యూన్. దాని తర్వాత in the size of the planets, the next size is Earth. Yes, Earth, Venus, Mars. మళ్ళీ ఎవరన్నా అడిగితే ప్లూటో, though it is not a planet, so the smallest of the existing given objects is Pluto. సో అన్నిటికంటే డెన్సెస్ట్ ప్లానెట్ ఏంటి? అన్నిటికంటే డెన్సెస్ట్ ప్లానెట్ ఈస్ ఎర్త్. నెక్స్ట్ we need to discuss about rotation and revolution. Rotation and revolution of the planets. Why these planets are rotating? Whether moon is rotating, whether moon also revolving something other object. Say for example, if you see or if you observe above the solar system, you can find, say for example, if you are traveling plane, you can find that so most of the landscapes on the surface of the earth. Even if you're traveling in one of the rocket, you could able to find that, you could able to identify that the surface of the earth is spherical and earth is also rotating, earth is also revolving. This we know it. ఇక్కడ వస్తుంది మార్స్ తర్వాత మెర్క్యూరీ వస్తుంది, మార్స్ తర్వాత మెర్క్యూరీ తర్వాత ప్లూటో. Say I am rotating, you know that the gravitational pull of the planets, when the size of the planet increases, the proportionate to the size of the planet, the gravitational pull will be there.
say Newton's theory of gravitation, the apple falling from the tree, basically it is a gravitational pull of the objects. అంటే యాపిల్ కి గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఉంటుంది, ఎర్త్ కి గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఉంటుంది, బికాస్ ద గ్రావిటేషనల్ పుల్ of the earth is greater than the gravitational pull of the smaller objects like apple. That's why we are falling and attached to the surface of the earth. Say similarly, now you see that the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, all the planets are revolving and rotating around the sun. So this revolving and rotation is basically because of the origin of the solar system. Yesterday I have mentioned about the Big Bang theory. అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ 13 బిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత ముందు మనకి ఆ ఈవెంట్ జరిగిన తర్వాత దిస్ ఎనర్జీ హస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మ్యాటర్. ఈ మ్యాటర్ కన్వర్షన్ ప్రాసెస్ లో కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతున్నాయి, కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతున్నాయి. బట్ విత్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ దిస్ ప్లానెట్స్ ఆర్ బైండెడ్ బై the gravitational pull of the sun and the planets. Say for example, earth is revolving around the sun. Earth is revolving around the sun. Say I am revolving, my planet earth is revolving or orbiting around the sun. Try to don't confuse. I am saying that revolving, orbiting is one and the same. Orbit anna, orbiting anna, revolving anna same. Revolving. This planet Earth is revolving around the sun, that you know it. Why this Earth is revolving around, orbiting around the sun? What if Earth is not revolving? What if Earth is not revolving? So there is a self mechanism, there is a gravitational pull from the sun. At the same time, there is a gravitational pull from the Earth. Not only from these two objects, there is also gravitational pull from the other massive objects which are there in the solar system. ఈ రెండింటిని మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు నిలబడుకున్నారు, నేను ఇక్కడ మీ చుట్టూ తిరుగుతున్నాను. ఇఫ్ ఐ స్టే సంథింగ్ హియర్, దెన్ స్లోలీ ఐ మే ఫాల్ ఇంటూ యువర్ గ్రావిటేషనల్ పుల్. అంటే మీ యొక్క గ్రావిటేషనల్ పుల్ని నేను తప్పించుకోవడానికి ఐ హ్యావ్ టు రన్ లైక్ దిస్. The Mercury planet, which is near to me, the sun is near to Mercury. In order to escape the gravitational pull of the sun, I have to orbit with the faster speed. Say there is a Neptune, Uranus, far away from the sun. I am also orbiting. I can move slowly because the distance is considerable distance. At the same time, I am also rotating. So this rotation and revolution basically are naturally required to balance this gravitational pull of the many celestial objects that are there in the solar system. That's one of the reason. Within the solar system, there are two exceptional planets like Uranus and Venus. Try to mention Uranus and Neptune. ఈ రెండు ప్లానెట్స్ స్పెషల్ అండి. ఇవి మాత్రమే క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంటాయి, మిగిలిన ప్లానెట్స్ అంతా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతాయి. దే మే ఆస్క్ యూ దట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్లానెట్స్ రొటేట్ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్లానెట్స్ రొటేట్ లైక్ ద రొటేషనల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్? రొటేషనల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఏంటి? యాంటీ క్లాక్ వైజ్. వాట్ అబౌట్ దిస్ వీనస్ అండ్ యురేనస్? దే రొటేట్ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్. So as of now, why these planets are rotating in clockwise, we don't have that much of information, but it is assumed that because of the origin of the planets, because of the origin of the solar system. Now my next question is, so Suryadu kuda rotate avutunnada, revolve avutunnada? Can anybody answer? We know that the Earth and the almost all the planets are rotating and revolving. What about our father, Sun? Yes, sun is also rotating and revolving. Because he is also one of the object in the universe, one of the object in the galaxy or Milky Way galaxy. So to balance him, he also has to rotate and revolve. Otherwise, the sun also will be attracted by another star.
We already mentioned in the yesterday class that the sun is in the protostar. Nebula undi, protostar, red giant, supernova, neutron star. There are n number of black holes in the universe. If sun is not rotating or revolving, the sun also would be collapsed or attracted by black hole. If sun is attracted by one of the black hole, then obviously the entire solar system would collapse, isn't it? So this collapsing and attraction by the black holes is a continuous process. I hope that up to now you have followed. There is no doubts or clarification up to now. Is it clear? Now we are discussing between rotation and revolution of the planets. Rotation or revolution. So ikkada rotation ki vache mundu, say I'm just taking up, I'm considering Earth. So this is your equator and this is your orbital axis. So the Earth is orbiting from west to east. We call it as a west, it is a east. This is known as west to east. Earth is orbiting from west to east. దీన్నే మనం ఈస్ట్వర్డ్ రొటేషన్ దీన్నే ప్రోగ్రేడ్ రొటేషన్ అంటాం. ప్రోగ్రేడ్ రొటేషన్ అంటాం. సో ఎర్త్ తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 24 hours. సో ప్రిసైజ్ గా చెప్పాలంటే 23 hours 56 minutes 4 seconds. ఇక్కడ కంపారిజన్ అనేది మనకి అదర్ ప్లానెట్స్ అంతా ఎర్త్ తోనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే సో ఎర్త్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ బికాస్ వీఆర్ లివింగ్ ఆన్ ద ఎర్త్. In order to understand other planets, now we are taking Earth as a reference when we are trying to compare the other planets' rotation and the revolution with respect to the Earth only. Clear? So that's the reason that I have taken the Earth, rotation of the Earth. So సూర్యుని చుట్టూ ఒక ఆర్బిట్ మొత్తం మనం తిరగడానికి we call it as a 1 year. Yeah, so 365 days. 365 days అంటాము. దీన్నే మనము ఆర్బిటల్ డ్యూరేషన్ ఆర్ revolution duration. So is equal to 365 days, precise గా 365 1/4 of the day. అందుకే మనము ఈ 1/4 ఉంది కదా, ఈ 1/4 ని ఒక సంవత్సరం నార్మల్ ఇయర్. And I'm saying that the geographical orbital duration of the Earth around the sun is 365 1/4 of the day. మనం ఇయర్, లీప్ ఇయర్, నాన్ లీప్ ఇయర్ అదంతా మన పొలిటికల్ అండి, మన యొక్క పొలిటికల్. ఇన్ ద నార్మల్ ఇయర్ we say that in the normal year we have 365 days, whereas leap year you have 366 days. అంటే ఈ 1/4 every 4th year ఇవంతా రిమైనింగ్ అంతా కలిపి we are calculating as a leap year for your calculation, for business operations, for administrative convenience. But when it comes to geographical or astronomy or the study of the planets, the orbital duration of the Earth is 365 1/4 of the day. Next, Earth radius enta. Earth radius is around 6,371 kilometers. Now you can tell me diameter. Diameter is 2r. You try to calculate. Circumference enta. These are necessary andi. 2 pi r.
ఆల్మోస్ట్ 12,000 కిలోమీటర్స్ మనకి డయామీటర్ ఉంటుంది. సర్కంఫరెన్స్ 2πr, అంటే చుట్టుకొలత అంటాం కదా, చుట్టుకొలత. నెక్స్ట్ ఇంకా మనం ఇక్కడ ఎత్తు గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే, ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది డెన్సెస్ట్ ఆర్బిట్ అండ్ ఇట్స్ న్యాచురల్ శాటిలైట్ ఈస్ మూన్. Its natural satellite is moon. We'll be discussing it. And the distance between sun and earth is almost 149 million kilometers. This is known as astronomical unit. One astronomical unit is known as the distance between earth and the sun is known as astronomical unit. ఇవంతా మనం స్కూల్లో చదువుంటాము, బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు రివైజ్ ఇట్. బట్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ అగైన్ ఆన్ ద సేమ్ ఫండమెంటల్ టాపిక్స్ ఓన్లీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? కెన్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్? Yeah, I'm moving on to the next slide. So now I'm comparing with the planets of solar system, rotation and revolution. మిగిలిన ప్లానెట్స్ కూడా ఎలా ఉంటుంది? Say, as I mentioned, what about Mercury? Mercury సన్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది. Now you tell me, దానికి ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటి? ఫాస్ట్ గా తిరగాల లేకపోతే స్లోగా తిరగాల? వాట్ ఈస్ ద ఆర్బిటల్ స్పీడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రొటేషన్ స్పీడ్? సూర్యుని చుట్టూ ఫాస్ట్ గా తిరగాల, స్లోగా తిరగాల? ఫాస్ట్ గా తిరగాలి. అంటే రెవల్యూషన్ అనేది ఇయర్స్ లో ఉంటుందా, డేస్ లో ఉంటుందా? ఎర్త్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ దాన్ 365 days, almost 1 year. So if you compare Earth, now tell me the revolution duration of the Mercury is lesser or more? Lesser only, isn't it? Yes, days only. Now you are following it. Just mention, మనకి మెర్క్యూరీకి ఎంత ఉంటుందంటే ఇక్కడేమో 59 days, రొటేషన్ 59 days. ఇక్కడ అరౌండ్ 89 or 87, I think 88. జస్ట్ ట్రెండ్స్ తెలుసుకుంటే చాలు, మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ బట్టి వీ కెన్ ఎలిమినేట్ ఇట్. నౌ ఇక్కడ కొన్ని స్పెషల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటుంది మనకి. డైర్నల్ రేంజ్. ఈ డైర్నల్ రేంజ్ అంటే ఒక రోజులో, ఒక 24 days లో హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది, లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది, దాని యొక్క డిఫరెన్సే డైర్నల్ రేంజ్. సో we can define the diurnal range as, the definition of diurnal range is the difference between maximum and minimum temperature during a day. మనం ఎర్త్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, మాక్సిమం టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది సమ్మర్ సీజన్ లో? సో ఐఎమ్ టేకింగ్ మేబీ రూమ్ టెంపరేచర్ is 27 degrees. So maybe monsoon season it may reduce it to 18. So I'm taking 28 as day temperature, and minimum temperature is around 16. మాన్సూన్ సీజన్ లో ఇలా ఉంటుందండి. మాన్సూన్ లో మనకి సో నైట్ మార్నింగ్ 2 AM కానీ 3 AM తీసుకున్నప్పుడు 16,
సో డే టైంలో మనకి ఆఫ్టర్నూన్ 28 దాకా రీచ్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ ఎంత ఉంది మనకి? 12 degrees centigrade. This is known as diurnal range. This is known as diurnal range. Now, you need to tell me, so among all the planets, which will be having the highest diurnal range? అంటే దాని అర్థం టెంపరేచర్ హైయెస్ట్ గా ఉండాలి, లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ లోగా ఉండాలి. Then only you will be having maximum diurnal range. Difference I'm saying, no, it is your Mercury. It is your Mercury. Highest diurnal range. అంటే ఇక్కడ మాక్సిమం టెంపరేచర్ అంటే ఇక్కడ డే అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మనము సో 24 days లో ఇక్కడ ఇది రొటేషన్ అయిపోదు ఇక్కడ, అవునా? 24 days లో మనకి ఇక్కడ చూడండి రొటేషన్ ఏంటి, ఒక డేకి 59 రోజులు తీసుకుంటాం. సో హియర్ ద హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ వుడ్ బి ఆన్ ద సైడ్ విచ్ ఇస్ ఫేసింగ్ ద సన్. ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ వుడ్ బి ది షాడో సైడ్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్. సో హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఆల్మోస్ట్ 450 degrees centigrade ఉంటుంది. సో ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ వచ్చి 150 వరకు ఉంటుంది. సో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ దట్ ద మెర్క్యూరీ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ డైర్నల్ రేంజ్. Now you understand what is meant by diurnal range? Why the Mercury is having the highest diurnal range? Even the reasons andi, if they go with which of the following planets are having the highest diurnal range, or reasons for the highest diurnal range, with this concept you could able to answer it. Don't think that no, just facts and figures you could able to crack the prelims exam. It's beyond the facts, beyond facts. Next is your Venus. వీనస్ కి ఇక్కడ స్పెషల్ కేస్ ఉంటుందండి, స్పెషల్ కేస్. మనం ప్రతి ఒక్క ప్లానెట్ గమనించినట్లయితే రొటేషనల్ డ్యూరేషన్ ఆర్బిటల్ డ్యూరేషన్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది, అవునా? సో ఒక ప్లానెట్ తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి తీసుకునే సమయము సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి తీసుకునే సమయం కంటే, కానీ వీనస్ కి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎలా ఉంటుందంటే పెక్యులర్ కేస్ ఏంటంటే తన చుట్టూ తాను తీసుకోవడానికి సమయం, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వి కాల్ రొటేషనల్ స్పీడ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద ఆర్బిటల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్. బికాస్ యాజ్ ఐ మెన్షన్, Venus and Uranus are rotating in clockwise. They are rotating in ఇదేంటిది, ఇది clockwise, ఇది anti-clockwise. So the rotation, it's a very exceptional. Venus is very exceptional. So the rotational speed is higher than revolution speed. Rotational speed is higher than the revolution speed. 243, 233 days. ఇవంతా గుర్తుపెట్టుకోని అవసరం లేదు, కానీ ట్రెండ్స్ మాత్రం గుర్తుండాలి. ఇంకా వీనస్ గురించి ఇంకా చెప్పాలంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది, సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బ్రైటెస్ట్ స్టార్. అనదర్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు వీనస్, బ్రైటెస్ట్ స్టార్. దీన్ని ట్విన్ ఆఫ్ ఎర్త్ అంటాం, ట్విన్ ఆఫ్ ఎర్త్. The reason is you can compare the size, mass and density in comparison with the earth. Almost near by ఉంటుంది కాబట్టి ట్విన్. ఎప్పుడు మనం ట్విన్స్ అంటాం, వాళ్ళ షేప్, వాళ్ళ సైజు, వాళ్ళ హైట్ అంతా మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ గా ఉంటేనే కదా మనం ట్విన్ అంటాం. అందుకోసమే వీనస్ ని ట్విన్ ఆఫ్ ఎర్త్ అంటాం. దిస్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మార్నింగ్ స్టార్. వీనస్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మార్నింగ్ స్టార్ ఆర్ ఈవినింగ్ స్టార్. కొన్ని బస్సులు కూడా మార్నింగ్ స్టారు, ఈవినింగ్ స్టారు, నైట్ స్టారు ఇట్లా నేమింగ్ పెట్టుంటారు. సో దిస్ ప్లానెట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్ స్టార్. ఇట్ మీన్స్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దిస్ వీనస్ ప్లానెట్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్స్. It will have the thicker, denser
thicker and denser atmosphere. Denser atmosphere if you compare with Earth. So Venus rotates in clockwise. దీన్ని మనం retrograde అంటాం. Retrograde rotation. West to east or east to west? East to west rotation. This is also known as westward rotation. So then the next planet which we are going to discuss is about your Earth. We have already discussed. మళ్ళీ ఎర్త్ గురించి మనం మళ్ళీ వస్తాము, డీటెయిల్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఎర్త్ గురించి. సో ఓన్లీ సర్ఫేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ హావ్ గివెన్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ మార్స్. మార్స్ నే మనము సో రెడ్ ప్లానెట్ అంటాం. రెడ్ ప్లానెట్ లైఫ్ పాసిబిలిటీ ఉన్న ప్లానెట్ లో ఇదొకటి. లైఫ్ పాసిబిలిటీస్. లైఫ్ పాసిబిలిటీస్ అంటే మనకి అక్కడ ఆక్సిజన్ ఉండాలి, వాటర్ ఉండాలి, ఆటోమేటిక్గా లైఫ్ ఈజ్ పాసిబుల్. దీని యొక్క న్యాచురల్ శాటిలైట్ పేరు ఏంటంటే, దీని మూన్ పేరు ఫోబోస్ అండ్ డిమోస్. So this radius of the planet is almost half of the Earth. So the atmosphere ఉంటుందా ఉండదా? ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఏంటంటే అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ది మార్స్. మనకి ఇప్పుడు మన అట్మాస్ఫియర్ గమనించినట్లయితే మనకి ఆల్మోస్ట్ నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఆర్గాన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఈ డెన్సిటీ, ఈ అట్మాస్ఫియర్ థిక్నెస్ ఇవంతా కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1% ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఇక్కడ ఎందుకు మనం కంపారిజన్ ఎర్త్ తోనే ఇస్తున్నామంటే, బికాస్ వీ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ఎర్త్ అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద అదర్ ప్లానెట్స్ ఇన్ రిఫరెన్స్ టు ఎర్త్ ఓన్లీ. దీని యొక్క రొటేషన్ 24 hours 37 minutes. Orbit duration almost 1.88 years. అందుకే ఇక్కడ మనకి లైఫ్ పాసిబిలిటీ ఉంది. ఎందుకంటే మన డేకి మనకి ఇప్పుడున్న హ్యూమన్ బ్రెయిన్స్ కానీ, హ్యూమన్ సైకిల్ కానీ, మెనిస్ట్రల్ సైకిల్ కానీ మోర్ ఆర్ లెస్ టిల్టెడ్. సో కాబట్టి మనకి మార్స్ మీద చూడండి, ఇక్కడ మనకి వీనస్ మీద పాసిబిలిటీ ఉందా? వీనస్ మీద పాసిబిలిటీ చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే డే చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 243. ఇట్ మీన్స్ యూ షుడ్ నాట్ స్లీప్ ఫర్ more than 200 days, or you have to naturally or artificially has to tune when to sleep, when to work. But when it comes to Mars, why Elon Musk is exploring Mars is that because of the main traits of the Mars. Manaki we are calling Venus as a twin of the Earth in terms of size, in terms of the mass, in terms of the density, not other aspects. ఇక్కడ టెంపరేచర్ కూడా మనకి కండ్యూసివ్ గా ఉంటుంది అనేది అంచనా. క్లియర్? సో దట్స్ ద రీజన్ దట్ ద మార్స్ కెన్ బి colonized నెక్స్ట్ century. సో కెన్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ప్లానెట్, Jupiter? No, students, you can remind me if I'm slow, because there are different set of participants in the session. కొంతమంది ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది రిపీటర్స్ ఉన్నారు, సీనియర్స్ ఉన్నారు, వేరే ఎగ్జామ్స్ కి చదివిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి సో ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్యాలెన్స్ ఎవ్రీవన్. జస్ట్ రిమైండ్ మీ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ స్పీడ్ ఆర్ స్లో డౌన్. సో డోంట్ హెసిటేట్. మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత సార్ మీరు స్పీడ్గా ఉన్నారు, స్లోగా ఉన్నారు అవంతా మళ్ళీ చెప్పొద్దండి. యూ హ్యావ్ ఆల్వేస్ లిబర్టీ టు ఇన్ఫార్మ్ మీ, సో టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఆర్ మోడరేట్ ద స్పీడ్. నెక్స్ట్ ఈస్ జూపిటర్. దీన్నే మనం తెలుగులో బృహస్పతి అంటాము. లార్జెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్. ఇది జోవియన్ ప్లానెట్స్ అంటాం. జోవియన్ ప్లానెట్ మనం చెప్పాను కదా,
outer planets are known as Jovian planet. So it is having మనకి జూపిటర్ సాటర్న్ తీసుకున్నప్పుడు జూపిటర్ కి ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి ఎప్పటి వరకు మార్చ్ ఐ థింక్ మార్చ్ లో అనుకుంటా మార్చ్ 2023. సో వీ యూజ్ టు సే దట్ జూపిటర్ ఈస్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ బట్ ఇట్ హెస్ నౌ రీప్లేస్డ్ విత్ సాటర్న్. దీనికి అరౌండ్ 80 to 95 శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి, 95 శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి న్యాచురల్ శాటిలైట్స్. ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ రావాలి, అందుకోసమే మనము నేను ఇవ్వట్లేదు. టైటన్ దీని యొక్క నోన్ శాటిలైట్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ శాటిలైట్స్ లో మనకి అడిగే శాటిలైట్స్ ఏంటంటే గనీమేడ్. దీని డెన్సిటీ 1.33 gram. The density of is that 1.33 gram per cc. Cubic centimeter. దీని యొక్క రొటేషన్ అడుగుతూ ఉంటారు. రొటేషన్ ఆల్మోస్ట్ 9 hours 50 minutes. Year orbit duration is 11.86 years. Jupiter ki. So orbital duration and rotational speed is for Jupiter. Next plan is Saturn. In average temperature ఎంత ఉండొచ్చు జూపిటర్ కి? Average temperature? No, it's almost minus 100. So this is known as most beautiful planet. Brightest planet ఏంటి? Don't confuse. Brightest planet వచ్చి వీనస్, బ్యూటిఫుల్ ప్లానెట్ వచ్చి సాటర్న్. ఎందుకంటే ఈ ప్లానెట్ చుట్టూ మనకి రింగ్స్ ఉంటాయి, రింగ్స్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ద బ్యూటిఫుల్ ప్లానెట్ అంట. సో మెనీ రింగ్స్ ఉంటాయి, దిస్ ప్లానెట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మెనీ రింగ్స్. బట్ ఇప్పటి వరకు మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగిన రింగ్స్ ఏంటంటే 3 ఐడెంటిఫైడ్ రింగ్స్. దిస్ ప్లానెట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సో ఐడెంటిఫైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ యాజ్ 3. దీని యొక్క మూన్ పేరు ఏంటంటే టైటాన్. నౌ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద highest number of మూన్స్. దీన్నే మనం మూన్ కింగ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 125 ఉన్నాయండి, ఆల్మోస్ట్ 125. దీని యొక్క రొటేషన్ వచ్చి రొటేషన్ 10 hours 14 minutes. Orbital duration is around 29.46. 29.46. ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే the density of this planet is less than the density of water. So you may have the repeated question, which among the following planets are having the density which is lesser than the density of the water is Saturn. దాని అర్థం ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ ప్యాన్, ఒక బేసిన్ తీసుకొని సో మీరు కానీ సాటర్న్ కానీ దాంట్లో వదిలినట్లయితే ఇట్ కెన్ ఫ్లోట్. సో దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సాటర్న్. ద డెన్సిటీ ఆఫ్ దిస్ ప్లానెట్ ఈస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వాటర్ అండ్ ఇట్ కెన్ ఫ్లోట్ ఆన్ ద వాటర్. Please note it. Very important fact. Can I move on?
Be active, online students. మీకు ఫాలో అవుతుంటే యూ కెన్ రెస్పాండ్ ఇట్. మీరు ఎక్కడైతే కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా, ఎందుకంటే ఈ సోలార్ సిస్టమ్ అనేది ఫుల్లీ లోడెడ్ విత్ ఫ్యాక్ట్. బట్ ఎలా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారని మీకు తెలిస్తేనే ఏ ఫ్యాక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏ ఫ్యాక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోకూడదు అనేది మీకు తెలుస్తుంది. Now moving on to Neptune. దీన్ని మనము you can see only through telescope. You can see only through telescope. అంటే చాలా డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సూర్యుడి నుంచి చాలా డిస్టెన్స్ లో ఉండడం వల్ల you can see through the telescope. The rotation speed is 10 hours 49 minutes rotation. So revolution or orbital speed, orbital duration is around 84 years. ఇక్కడ నెప్ట్యూన్ కాదు, యురేనస్. సారీ, మనం యురేనస్ కవర్ చేయలేదు. దీన్ని ఇంకోటి ఏం చెప్పాం, ఇట్ విల్ రొటేట్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ లైక్ యువర్ వీనస్. The final is Neptune. The distance from sun is almost 4,000 kilometers. Now you can imagine the size, the radius of the solar system. మనకి 149 million kilometers వచ్చి మనకి astronomical unit. So almost now you can see that more than 4,500 million kilometers from the sun. Rotation, revolution. ఇక్కడ 18 hours 24 minutes. And revolution is 165 years. Now my question is that which of the following planet is having shortest duration of day, shortest day, highest longest year? Now tell me. Longest year, shortest day. ఏ planet కుంది? Which of the planet is having shortest day? Yes, Jupiter. Which of the planet is having the longest year? Longest year. Uranus ఎంత ఉంది? 84. Neptune 165. Clear? Densest planet ఏంటి? Densest planet is Earth. Smallest planet ఏంటి? Largest planet ఏంటి? Your smallest planet is Mercury. Largest planet is Jupiter. The planet which is having the large number of satellites is
Saturn. Yes. The planet which are having the largest number of satellites is Saturn. Clear? So we started with the solar system. I mentioned that the solar system consists of sun, planets, asteroids, meteoroids, comets, and other heavenly bodies. So we have not yet completed the sun, completed the planets. Now we are moving on to the asteroids. I'm moving on to the asteroids. ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఇక్కడ మనకి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఆస్ట్రాయిడ్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా. మెటిరాయిడ్స్, మెటిరాయిడ్, మెటార్, 3 పదాలు ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి. అదేవిధంగా కామెట్స్ ఉంటుంది. వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ తెలుసుకోవాలి. సో ఆస్ట్రాయిడ్స్ కి ఫస్ట్ మెటిరాయిడ్స్ కి తేడా తెలియాలి. ఆస్ట్రాయిడ్స్ వర్సెస్ మెటిరాయిడ్స్. ఆస్ట్రాయిడ్స్, మెటిరాయిడ్స్, సో బోత్ ఆర్ సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్. సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్. సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏవైనా స్పేస్ లో ఉంటే వాటిని సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఈస్ రాకీ. రాకీ, ఇవి కూడా రాక్. When you compare the size, these are larger in size. Larger in size. These are smaller in size. Smaller in size. They orbit the sun. Ivi kuda, they orbit the sun. ఈ యొక్క ఆర్బిట్ అంటే మనం ఎలిప్టికల్, మోస్ట్ ఎలిప్టికల్, హైలీ ఎలిప్టికల్ అని అంటాం. హైలీ ఎలిప్టికల్. ఇక్కడ మెటిరాయిడ్స్ లో కూడా మనకి ఫర్దర్ గా వి క్లాసిఫై లైక్ దిస్: మెటిరాయిడ్స్, మెటిరాయిడ్స్, మీటర్, మెటిరాయిడ్. ఫర్దర్ గా ఈ 3 పదాల గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి: మెటరాయిడ్, మీటర్, మెటరాయిడ్. Basically, this classification of meteoroid, meteor, and meteoroid is based on the position. Say, for example, manaki, so దీని size, say, ఇది ఎర్త్ అండి. ఇది surface of the earth. This is the surface of the earth. ఇది atmosphere. ఇది space. Atmosphere and surface of the earth. అట్మాస్ఫియర్ లో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేస్ లో ఉంటే దీన్ని మెటరాయిడ్ అంటాం. స్పేస్ లో ఉంటే మెటరాయిడ్ అంటాం. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే ఒక నక్షత్రం వచ్చి భూమి మీద పడినట్లు మీకు గమనిస్తూ ఉంటారు. యు మైట్ బి అబ్జర్వ్ దట్ దెన్ సమ్ షూటింగ్ స్టార్స్ అంటాం. వీటిని మెటరాయిడ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ షూటింగ్ స్టార్స్. మీరు ఎప్పుడైనా కొంతమంది మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు, గొప్పవాళ్ళు చనిపోతే ఈ నక్షత్రాలు వచ్చి భూమి మీద పడుతున్నాయి, అది మంచో చెడో చెప్తూ ఉంటారు. సో స్పేస్ లో ఉంటే దాన్ని మెటరాయిడ్ అంటాం. ఈ మెటరాయిడ్స్ సమ్ టైమ్స్ మైట్ బి అట్రాక్టెడ్ బై ద గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అండ్ దే కుడ్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ద అట్మాస్ఫియర్. When they enter, there is a friction. Because of frictional force, some part of the or most of the meteoroids would be completely burnt. ఈ మెటరాయిడ్స్ మన యొక్క ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్ కి దీనికి వల్ల అది పడుతూ ఉంటుంది కదా, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వల్ల చాలా సార్లు ఏమైపోతుందంటే పూర్తిగా మండిపోయి బూడిద మాత్రమే మిగులుతుంది. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ మెటరాయిడ్స్, దే కుడ్ ఏబుల్ టు ఫాల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ది known as meteoroid. ఇది మీటర్.
So burning meteoroid is known as, in the atmosphere, is known as meteoroid. Is it clear? So now you see that because of falling of this meteoroid on the surface of the earth, sometimes it can create the depression. ఒక డిప్రెషన్ క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని క్రేటర్ లేక్ అంటాం. క్రేటర్ లేక్. So for India also we have the famous crater lake in the state of Maharashtra, that is known as Crater Lake in Maharashtra near Lonar. Lonar అనే ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది, LONAR, Lonar. ఈ Lonar place in the state of Maharashtra, you are having this crater lake. So one of the largest meteoroid which has fallen on the surface of the earth is almost మనకి 12,000 meters diameter. 12,000 meters ఉన్న ఈ మెటరాయిడ్ అనేది ఆరిజోనా స్టేట్ ఆఫ్ అమెరికాలో, సో ఐ మీన్ మీరు పడినట్లు మనకు ఆనవాల్ ఉంది. సో ద లార్జెస్ట్ మెటరాయిడ్ felt onto the surface of the earth, so is recorded in the Arizona state of USA. Arizona state of USA. Mana India lo Lonar in the state of Maharashtra. Is it clear? Next, moving on to the next celestial object, that's your comet. Comet ne manamu తోక చుక్కలు అంటాం. తోక చుక్కలు. సో దీనికి తల ఉంటుంది, టెయిల్ ఉంటుంది, హెడ్ అండ్ టెయిల్. సో ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్ ఏం చేస్తారంటే, సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ న్యూక్లియస్ సరౌండెడ్ బై outer atmosphere, then you can find this is known as comet. So the nucleus outer atmosphere and tail. Comets are of two types. So one is periodic, another is non-periodic. అంటే పీరియాడిక్ అంటే ఒక రెగ్యులర్ టైంలో మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ హాలే కామెట్, yes, it's a periodic comet. You can observe every 76 years. Clear? ఈ కామెట్స్ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతాయా లేకపోతే ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతాయా? ఇప్పుడు వరకు మనం ఏమి భూమి చుట్టూ తిరుగుతాయని చెప్పలేదు, అన్ని సూర్యుని చుట్టే తిరుగుతాయి. దీని కంపోజిషన్ అనేది మనకి ఇట్ విల్ బి కంపోజ్డ్ విత్ రాక్స్, గ్యాసెస్, డస్ట్. It is composed of rocks, gases and dust. Is it clear? Up to now we have covered all the planets. Yeah, non-periodic అనేది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చూడొచ్చు అవి. So there is no significance to non-periodic comets. నేను ఇంకా మనకి డీప్ గా సూర్యుని గురించి చదవాలి. సో సన్ ఏంటి, సన్ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ ఏంటి, సో మనకి ఈ లెగ్రాంజెస్ పాయింట్స్ అనేది ఇప్పుడు మనకి న్యూస్ లో ఉంది. Aditya L1 mission. So let me give me one more two more classes so that you'll be understanding better. Then we'll go back the sun once again. Now I am coming to Earth again. Earth, we are coming to the planet called Earth. So solar system లో ఇంకా నేను కవర్ చేయాల్సింది సూర్యుని గురించి. మనకి ఇక్కడ కోరు, పీరియాడిక్ జోను, రేడియేటివ్ జోను, కన్వెక్టివ్ జోను, so layers of atmosphere, sun spots, solar winds, so solar storms, వాటి యొక్క ఇంపాక్ట్, అరోరా బొరియాలిస్, అరోరా ఆస్ట్రలిస్, ఆదిత్య L1 మిషన్, ఇవి నేను కవర్ చేయాలి. బట్ వన్స్ ఐ కంప్లీట్ ద ఎర్త్ అండ్ అదర్ సీజన్స్, దెన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. నౌ ఎర్త్
So Earth is rotating. You might be knowing that the Earth is in what shape? సో ముందు ఏం చెప్పుకునే వాళ్ళం అంటే ఎర్త్ మనకి ఫ్లాట్ గా ఉందని, స్పెరికల్ గా ఉందని. సో డిఫరెంట్ థీరీస్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మనకున్న రీసెర్చ్ ప్రకారం ద షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆబ్లేట్ స్పెరాయిడ్. ఆబ్లేట్ స్పెరాయిడ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ జియోయిడ్. అంటే దాని అర్థం ఎర్త్ అనేది గుండ్రంగా గోళాకారంగా ఇట్లా కాకుండా ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ దిస్. ఇట్ మీన్స్ మన ఒక ఫుట్బాల్ తీసుకొని మీరు కొద్దిగా ప్రెస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? పైన కొద్దిగా ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ బల్జ్ ఆన్ ద సెంటర్, ఐ మీన్ ఈక్వేటర్. సో దిస్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ దట్ వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, యూ షుడ్ నాట్ సే స్పెరికల్ గా ఉంటుంది అట్లని కాకుండా, బట్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఎగ్జామ్స్ దే మే సే దట్ స్పెరికల్ ఇన్ షేప్. దట్ ఈస్ ట్రూ ఓన్లీ. కొన్నిసార్లు మీకు స్పెరికల్, స్పెరాయిడ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. యూ ఆల్సో కన్సిడర్ దట్ ఇస్ ట్రూ. As I mentioned that the radius of the earth is almost 6,700 kilometers. Almost 6,712. You have the two I'm coming to the duration. Day is, what is the day? 23 hours, 56 minutes, 4 seconds. Earth is rotating from west to east. This is also known as eastward rotation. So this is anti-clockwise. దీన్నే మనము ప్రోగ్రేడ్ అంటాం. ప్రోగ్రేడ్. Further, if I'm taking earth like this, this is known as your equator. Equator divides earth into two spheres, that is northern hemisphere, southern hemisphere. Now this is your vertical axis. In reality, earth has to rotate like this. If you assume that earth from west to east, it has to rotate like this. But earth is rotating actually in this axis. This is known as inclined rotation of the earth around the sun. So we can say inclined rotation, also inclined orbital or revolving. Quick. So now I can say this is vertical axis. This is orbital axis. This is orbital axis of the earth. This is your equator is horizontal axis. I'm telling the basics so that when I'm going to discuss in the next concepts, I'll be mentioning orbital plane, rotational plane, vertical axis, tilted rotation, inclined rotation, so that you could able to remember it. So this orbital axis is known as orbital plane. Clear? Shall I move on? Students, can you please say yes? Madhu sir, Pavani, Shivaji, Surya, Anjali. Yes, thank you. Now, what is the impact? So impact manaki day and nights ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే డే అండ్ నైట్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయి?
Because of the rotation of the earth. Rotation of the earth. Next, why there is a variation in the day duration and night duration? Why there is a variation in the duration of day and nights is because of inclined revolution. Inclined revolution. Seasons endukunnai? Yes, seasons is because of orbit or revolution around the sun. Around the sun. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడే కదా చెప్పుకున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ మాస్టర్ సన్. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎర్త్. So you are just assuming two-dimensional. Assume this space as a three-dimensional. Assume always space as a three-dimensional, and this one, your earth is orbiting around the sun in elliptical orbit, isn't it? In elliptical orbit, and at the same time it is tilted towards like this. This is the tilted rotation. Clear? If I say this one is the equator 0 degrees, your 23.5 degrees. This one is 23.5 degrees southern latitude, northern latitudes. ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను చూసారా, ఈ డిగ్రీ వచ్చి 23.5 degrees, ఇది వచ్చి 66.5 degrees. ముందు డయాగ్రామ్ లో you just mentioned 23.5 degrees and 66.5 degrees. So we can say that now Earth orbital axis, is making how many degrees with vertical plane? Tell me. The Earth orbital axis is making how many degrees with the vertical plane? Online participants, I'm asking that what is the degree or the angle that the orbital axis of the Earth is making from the vertical axis? Vertical axis is 23.5, whereas orbital axis of the Earth is making horizontal plane with 66.5. Is it clear? Manaki orbital plane or the horizontal axis aithe 66.5, whereas in case of vertical plane 23.5. Is it clear? Now this is the actual elliptical orbit of your Earth around the sun. I can say that this is actually clear. సో మనం ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ తీసుకుంటే మనకి ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ లో ఫోకస్ ఉంటుంది, సెంటర్స్ ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ 2 focal points, 1 central point, and this is the object. So the sun is there. Now because of this inclined revolution around this orbit around the sun, because of inclined revolving of the Earth around the sun, you are having the seasons. Is it clear? సూర్యుని చుట్టూ ఎర్త్ తిరగడం వల్ల మనకి సీజన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ సీజన్స్ కి వచ్చిన తర్వాత now in this duration now there may be certain distance. మనం average distance of Earth from the sun ఎంత చెప్పాం? What is the distance of the Earth from the sun? That is known as 1 astronomical unit, 149 million kilometers. This is known as 1 AU. There are certain places the Earth may be far away from the sun. There may be certain place the Earth may be very close to the sun. That is known as the perihelion and aphelion. This is the shortest, the closest point. This is farthest point.
ఇది మనకి 3rd January జనరల్ గా చూడొచ్చు. 3rd January జనరల్ గా చూడొచ్చు. ఇది 4th July. 4th July of the year you can find aphelion and perihelion. Clear? మళ్ళీ మనకి when you are discussing between earth and moon we have perigee and apogee. మనకి perigee and apogee అనేది mean moon and earth when we are discussing will be having the what is the definition of perigee and apogee. So perihelion and aphelion. Now the next is altitude. ఇక్కడ altitude అంటే ఏంటి? Altitude అంటే as I mentioned that so when you take earth you are receiving the solar insolation from the sun so this solar insolation are not falling always vertical onto the surface of the earth. We have the tilted or oblique solar insolation. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈక్వేటర్ ఉంది, ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఉంది, ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ ఉంది, నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ డ్రా వన్ టాంజెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, the angle between the tangent drawn on the surface of the earth and the incoming solar rays is known as altitude. I define the altitude degree is equal to the angle between the tangent drawn on the surface of the earth on the solar rays. సో ఆల్టిట్యూడ్ అనేది మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఈక్వేటర్ మీద మనకి జనరల్ గా ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎర్త్ ఇస్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్, ఈక్వేటర్ మీద ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు యాంగిల్ చెప్పండి. Equator either. I am taking this as an equator. Now this is the tangent. This is the angle 90 degrees. Is it clear? Now you see that the same sun there is an oblique insolation. Can we say altitude is decreasing from equator towards polar region? The angle between the tangent that is drawn. Say you see that it's almost parallel, isn't it? Because the sun of the earth is like, the solar radiation is like this bigger size. Now you tell me that the tangent at equator is 90 degrees, isn't it? What is the altitude at polar region? పోల్స్ దగ్గర ఆల్టిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుందండి? ఆల్మోస్ట్ జీరో. This is known as horizon. The places which are having 0 degrees altitude is known as horizon. The places which are having 0 degrees altitude is known as horizon. Now I'll be coming back to the concept of altitude again. I'm trying to introduce different concepts so that when we launch the actual concepts you will be understanding it. అప్పుడు నేను వాట్ ఈస్ ఆల్టిట్యూడ్, ఎంత ఆల్టిట్యూడ్ కనుక్కోండి, ఇవన్నీ చెప్పను నేను. Now so you are having the seasons. So you know that మనకి మార్నింగ్ అయితే మార్నింగ్ అయిన వెంటనే for example భూమి మీద మనం ఉన్నాం అనుకోండి. This is the surface of the earth. For my convenience I am taking this is east, this is west. అంటే ఇది ఈస్ట్, ఇది వెస్ట్.
Sun ekkada rise avutundi? Sun is rising east. What is the reason? Is Earth is rotating from west to east or east to west? Now you see that this is my Earth, this is my Earth, is rotating from like this, west to east, and this is your sun. This is your sun. Say this is like this. This is my east. This is my west. I am rotating like this. So that's a reason that sun is appearing like east, setting in the west. Because of the rotation of the Earth from west to east, your sun is virtually appearing, rising in the east, setting in the west. Clear? So that's one of the reason that you are having sunset in the west, sunrise in the east. Now you are here, eastern side of the Earth. Now slowly you are facing the sun, that we call it as a morning, early morning. And before the early morning, before you see the sun at 6 a.m., you'll be having some light, isn't it? You might be not seeing the sun, but you'll be seeing the light. That light is known as diffuser light. So slowly you can see the actual face of the sun. Then you are not staying there, and you are slowly rotating. And assume that my foot is your south pole. My foot is south pole, and my belly is your equator. My head is north pole. So now I am in a spherical shape. So this is the shape I can see. Now the faces which are located on the equator, on certain days of the year will be receiving maximum amount of solar insolation. Clear? Now slowly within the day there is a variation. At the same time, during the months it will vary. That we call as a rotation, orbiting of this Earth around the sun. Now we are going into the further deep into the seasons. Seasons is because of the orbiting of the Earth around the sun. Now I am drawing the sinusoid curve. Sinusoid. So before that, I think for basics, I'm just revising. This is your Earth. ఇది మనకి ఎర్త్. దీనే మనం ఈక్వేటర్ అంటాం. ఇది వచ్చి ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ఆర్టిక్ సర్కిల్ 66.5, your 90 degrees north pole, and your tropic of Capricorn, Antarctic circle south pole, 66.5, 23.5, 90 degrees southern latitudes. Equator divides Earth into two parts. One is your northern hemisphere, southern hemisphere. So, tropic of Cancer, Arctic circle, and north pole. Next in the south, tropic of Capricorn, Antarctic circle, south pole. ఇక్కడ మన ముందే ఒక లాటిట్యూడ్స్, లాంజిట్యూడ్స్ చెప్పేస్తాను. ఇక్కడే లాటిట్యూడ్స్ అంటే what is meant by latitudes? Can anybody define? The imaginary lines drawn on the surface of the Earth horizontally is known as latitudes. The imaginary horizontal lines drawn on the surface of the Earth are known as latitudes. Say, for my convenience, this is my Earth, this is your equator, I can draw with the degree of 1 almost 90 in the northern hemisphere, and also 90 in the... How many latitudes are there? I can draw with the degree of 1. 90 plus 1.
almost 181. 90 plus 1 plus 90. 181 latitudes you can draw with the gap of 1 degree. ఈ 1 degree ఎందుకు గీస్తామంటే if I draw 1 degree, the distance is almost 181 kilometers. Sorry, 111 kilometers. The average I am taking. 1 degree distance గాని మీరు తీసుకుంటే this is the kilometers. ఇక్కడే మనకి ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ 23.5 ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. సో 66.5 ఆర్కిటిక్ సర్కిల్. Is it clear? Latitudes. How many total latitudes are there? 181. Say for example 45 degrees అంటే అర్థం ఏంటంటే, say for example this is your 45 degrees. This is your 45 degrees. What is the meaning of 45 degrees latitudes? Is say for example this is your center of the earth. This is your center of the earth. This is your 45 degrees. If I measure the angle of 45 degrees, this is 45 degrees. That's the meaning of 45 degrees latitude drawn on the surface of the earth. Next మనకు ఈ ఈక్వేటర్ ఎందుకు మనము డిమార్కేషన్ చేసామంటే, ఈక్వేటర్ is demarcated to separate for my convenience into two parts, northern hemisphere and southern hemisphere. Then Tropic of Cancer, Tropic of Cancer, Tropic of Cancer, Arctic Circle, Antarctic Circle. Why we have demarcated? The reason is further I am writing in a bigger circle. Your tropical countries, మనం చూస్తుంటాం కదా, India is a tropical country. There is a tropical nations. There is a tropical nation. 0 degrees, Tropic of Cancer. It is 66.5 degrees. Northern, it is 90 degrees. Northern Arctic Circle. ఇక్కడ ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ నుంచి ఆ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ ఉండే వాటిని మనము హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది. సో హై టెంపరేచర్ యూ కెన్ ఫైండ్. సో బిట్వీన్ దిస్ రీజన్ temperature is high, and the altitude on the surface is possible 90 degrees. ఈక్వేటర్ మీద 90 degrees పాసిబుల్ అవుతుంది. అదేవిధంగా సన్ మూవ్మెంట్ అవుతుంది కదా, అపరెంట్ మూవ్మెంట్. ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సో దట్ యు విల్ బి అండర్స్టాండింగ్. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ట్రాపికల్ జోన్. ట్రాపికల్ జోన్ ఆర్ టోరిడ్ జోన్. దీన్నే మనం టోరిడ్ జోన్ అంటాం. వాట్ అబౌట్ టెంపరేట్ జోన్? టెంపరేట్ జోన్ అంటే ఇక్కడ ఈ జోన్ ఉంది కదా, దీన్నే మనము టెంపరేట్ జోన్ అంటాం. మోడరేట్ క్లైమేట్, very conducive environment. There is no extreme temperatures. It's a very conducive temperature, so good for human beings. Even there is a one geographical theory, because of these countries which are located in this temperate zone, అంటే 23 పాయింట్ నుంచి 66 మధ్యలో ఉన్న లొకేట్ అయిన ఈ కంట్రీస్ లో మనకి కండ్యూసివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, కండ్యూసివ్ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది, బ్రెయిన్ కూడా మనకి షార్ప్ గా ఉంటుంది అనేది ఒక థియరీ. అదే మనకి ఈక్విటోరియల్ కంట్రీస్ తీసుకోండి. ఈక్విటోరియల్ కంట్రీస్ అంటే మనకి 0 degrees కి దగ్గరగా ఉన్న కంట్రీస్ లో హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది. హై టెంపరేచర్, హెవీ రెయిన్ఫాల్, dense forest. So mostly this equatorial climate, though the temperature is very high, it is not conducive for stay. ఇక్కడ ట్రాపికల్ కంట్రీస్ లో వరకు మనకి
Other than this temperate climates, then the possibility is tropical countries. Next, polar countries. Polar countries, the countries which are located within the Arctic Circle, within the Antarctic Circle, so extreme temperature like your equatorial climate. The population density is also negligible when it comes to polar countries as well as equatorial countries. Is it clear? So torrid zone, temperate zone, polar zone. ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా, బియాండ్ 66 degrees తర్వాత మనకి you cannot observe day and night within the 24 hours. The places above Arctic Circle, you can find 6 months day, 6 months night. అంటే కంటిన్యూస్ గా 6 months they don't see the sun. Continuously for 6 months they don't see the night. అంటే మనకి నార్వేని కంట్రీస్ కి మీరు ఎప్పుడైనా విజిట్ చేస్తే, నార్వే, స్వీడన్, ఫిన్లాండ్, వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే దే విల్ హ్యావ్ ది ఆర్టిఫిషియల్ క్లాక్, సో దట్ మీకు నైట్ కావాలనుకోండి మొత్తం కర్టెన్స్ అంతా వేస్తారు, నిద్రపోతారు. మార్నింగ్ వచ్చినంతే కర్టెన్స్ ఓపెన్ చేస్తారు. సో ఇట్ మీన్స్ ద లైట్ విల్ బి దేర్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ 6 months when it comes to Arctic Circle and Antarctic Circle. If there is a continuous 6 months day in the Arctic Circle, there will be continuous 6 months night in the Antarctic Circle. If there is a continuous 6 months day in the Antarctic Circle, there will be a continuous 6 months night in the Arctic Circle. Now you imagine the life would be harsh. You have to prepare for the day, you have to prepare for the night. It is not natural cycle, it is not natural biological cycle to live in this Arctic Circle and Antarctic Circle. అందుకే midnight sun అంటారు. In these places of the nations like Norway, Sweden, Finland, ఇట్లాంటి వాటిలో midnight sun. What is meant by midnight sun? You have 12 night. Midnight అనేది మనకి 11 PM అయినా లేకపోతే 2 AM అయినా కానీ మార్నింగ్ you can see the sun. You can see the sun. So these countries are known as midnight sun. Is it clear? Next, we'll complete the seasons, then we'll close the session. Seasons. Longitudes, I'll come back when I discuss the international dateline. What is meant by seasons? Seasons అనేది మనకి ఎందువల్ల ఉంది? Revolving around the sun. Revolving around the sun. Earth is revolving around the sun. Again, variations ఎందుకుంది? Variations ఎందుకుంది అంటే, say for example, I'm taking elliptical orbit. This is your sun. This is your sun. Now, as I mentioned that, you see that అంటే at certain point of time, the sun rays are vertically falling on the northern hemisphere. At certain point of time, the sun rays are vertically falling in the northern hemisphere. It means during certain period of the year, you will be having more amount of solar insolation in the northern hemisphere. During certain period of the time, you will be having more amount of solar insolation in the southern hemisphere. That we call, it says, apparent movement of the sun. Apparent movement of the sun in a sinusoidal wave. Sinusoidal wave. Say for example, the vertical rays of the sun falling on the equator. On 21st March, the rays of the sun will fall vertically on the equator. Vertically. Then you see that the sun is apparently moving. Actually, who is moving? Earth is moving, but apparent movement is because of the Earth. Apparent moment of the sun. Now,
The sun is apparently moving towards the northern hemisphere. This is your Tropic of Cancer, 23.5 degrees north. This is your 23.5 degrees southern. So 21st March దగ్గర మనకి సోలార్ రేస్ అనేది వర్టికల్ గా పడుతున్నాయి. Now my sun is moving towards northern hemisphere. My sun is moving towards northern hemisphere. You see, in the months of March, April, May, June, you'll be having more amount of solar insolation, higher temperature, summer season, summer holidays. Now the sun is moving towards the northern hemisphere. On 21st June, it reaches Tropic of Cancer. It reaches of Cancer, and sun appears that standing still. Sun appears that it is standing still on Tropic of Cancer on the date called 21st June. This is known as summer solstice. Summer solstice. Solstice means standing standstill. Now, during summer solstice, there is a summer season in the northern hemisphere and winter season in the southern hemisphere, isn't it? During summer solstice, there is a summer season in the northern hemisphere, winter season in the southern hemisphere. Is it clear? Now, after 21st June, the sun is moving towards equator, isn't it? And it crosses again equator on 23rd September. 23rd September, and continues its journey up to Tropic of Capricorn, that is your 23.5 degrees southern latitude. This is known as winter solstice. Winter solstice. ఏ రోజు వస్తుందంటే 22nd December. Now, after 22nd December, again it starts towards northern hemisphere. Is it clear? So, in reality, you'll be having the questions on this diagram. ఇక్కడ మీరు చూడండి 21st March, 23rd September. This is known as equinoxes. Equinoxes. Equinoxes will be observed on 21st March and 23rd September. Why equinoxes? Equal days and nights. Equal days and nights. On 21st June, it's a summer solstice. On 21st, there is a summer solstice. Whereas on 22nd December, there is a winter solstice. Now tell me, on 21st June, what is the altitude? What is the altitude on Tropic of Cancer? On 21st June, what is altitude? What is altitude on Tropic of Cancer? Can anybody answer this question? Yes. What is your name? 8385. It's a 90 degrees, isn't it? It is 90 degrees. Now, you see, this is known as, say, for example, if you pay attention from winter solstice towards summer solstice, it means after 22nd December, sun is moving towards north. This is known as Uttarayanam. During Uttarayanam, sun is moving from south to north or north to south? Yes. During Uttarayanam, sun is moving from south to north. During Dakshinayanam. You tell me Dakshinayanam. So during Dakshinayanam, sun is moving from north to south.
Please mention very important points, Dakshinayanam and Uttarayanam. ఈ 21st మార్చ్ ని మనము ఏమంటారంటే స్ప్రింగ్ ఈక్వినాక్స్ ఆర్ వర్నల్ ఈక్వినాక్స్. 23rd సెప్టెంబర్ ని మనం ఆటమ్. అంతే కదా. నవ్ వీఆర్ ఇన్ ద సెప్టెంబర్. యు సీ దట్ ఆన్ 23rd సెప్టెంబర్ తర్వాత మీకు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ డే అండ్ ఈక్వల్ నైట్స్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. The countries which are near to the equator, they could able to identify it. But now slowly you see that from 21st June, summer is gone. So sun is moving from north towards south. That is, we call it as a Dakshinayanam. Slowly you might be noticing that the duration of the day is decreasing. The duration of the day is decreasing and the duration of the night is increasing in the northern hemisphere. Whatever we have discussed here, we have taken northern hemisphere as a reference. Northern hemisphere as a reference. If I say summer in northern hemisphere, it automatically means winter in the southern hemisphere. So what is meant by winter solstice? Winter solstice lo northern hemisphere lo winter untunda, southern hemisphere lo winter untunda? No. That's why I said the reference is northern hemisphere. The reference is northern hemisphere. You are in the northern hemisphere. India is in northern hemisphere. You see the December. Is it winter or summer? Winter. So the entire depiction we have done it for northern hemisphere. Try to understand. In the questions, if they ask summer solstice or winter solstice, means by default they have taken the reference as a northern hemisphere. Clear? So today we are closing this session. We'll be continuing from tomorrow. As I mentioned, today you had to, from tomorrow onwards, 9 to 11 you'll be having geography and 11 to 1 you'll be having polity. 11 to 1 you'll be having polity. So the polity classes would be handled by Miss Vishala madam. మీకు రేపు ట్రాకింగ్ షీట్ ఇస్తారు మేడం ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయబోతున్న క్లాసెస్ కూడా మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి లైక్ యువర్ జాగ్రఫీ క్లాసెస్ ఓన్లీ. షీల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది PYQs and trends of polity questions, and she'll be handling polity and constitution and understanding previous year questions. Then she'll be giving the tracking sheet and the logical order of the teaching of the polity and constitution she'll be explaining, and if may required she may start from tomorrow itself classes. So from tomorrow onwards we'll be having 2 classes. Clear? Any doubts, and if any student has solved any previous year questions, if you're having doubts or clarifications, I'll give 5 minutes time, you can raise it. Online participants, మీరు ఏమైనా మాట్లాడాలనుకున్నా కానీ మీరు అన్మ్యూట్ చేసినా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే I'll give the option to unmute it. So I always recommend you have to clear your doubts simultaneously with the class. So మేము 2 గంటల క్లాస్ చెప్తున్నామంటే దాని అర్థం మీరు ఇంకొక 2 గంటలు చదవాలి. అదే సబ్జెక్ట్ అయినా పాత ప్రశ్నలు అయినా చెప్పిందైనా ఒకసారి చదువుకొని, NCERT ఉంది కదా, NCERT ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ యూ పర్చేస్ ఇట్. I repeat, 11th standard fundamentals of physical geography you purchase it. At the same time, Oxford Student Atlas you get it from tomorrow onwards. రేపు క్లాస్ నుంచి ఆక్స్ఫర్డ్ స్టూడెంట్ అట్లాస్ పర్చేస్ చేయండి. అదే విధంగా ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ అండ్ దెర్ ఇస్ ఏ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అండ్ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ బై GC లియాంగ్. ఈ 3 బుక్స్ మీరు పర్చేస్ చేయాలి రేపు క్లాసెస్ నుంచి. సైమల్టేనియస్ గా ఒక రీడింగ్ ఇచ్చేసేయండి. ఇప్పుడు మీరు NCERT చదివినప్పుడు మీకు ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది. లేకపోతే ఫస్ట్ NCERT తీసుకొని మీరు చదివినారంటే మీకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు కానీ మీరు NCERT చదివినారంటే స్పీడ్ గా ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ అవుతుంది. Those students who are not having doubts or clarifications, you can unmute. You can exit. Yes. So can you please repeat the books for the third one of physical geography? మీకు yellow book అని అంటారు, GC లియాంగ్.
Okay. First one is 11th, in NCERT, అది fundamental of ఆక్స్ఫోర్డ్ physical. పబ్లికేషన్. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆక్స్ఫోర్డ్ పబ్లికేషన్. మీకు ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అండ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ అని ఉంటుంది. దీని టైటిల్ వచ్చి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అండ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ. I think it's a reference book, sir. రిఫరెన్స్ కాదు, రీడింగ్ బుక్ అండి అది. దాన్ని అర్థమైతే Yes. చాలు జాగ్రఫీ వచ్చినట్లే. Okay, sir. The NCERT 11th. ఎన్సీఆర్టీ మనకి 11th అండ్ 12th స్టాండర్డ్ ఎన్సీఆర్టీ ఉంటుంది. మొత్తం 4 బుక్స్ ఉంటాయి. Okay. మీరు ఎన్సీఆర్టీ జాగ్రఫీ 11th అండ్ 12th స్టాండర్డ్ చూస్తున్నారంటే మీకు 11th స్టాండర్డ్స్ లో ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ అని ఉంటుంది. 11th స్టాండర్డ్ ఇది. Yes. ఇంకో బుక్ వచ్చి మీకు ఇండియా పీపుల్ అండ్ ఎకానమీ ఒకటి ఉంటుంది. ఇండియా పీపుల్ అండ్ ఎకానమీ. Then the fundamentals of human geography. ఇవి ఎన్సీఆర్టీ టైటిల్స్ నేను చెప్తున్నాను. Yes. ఇంకొకటి వచ్చి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఫిజికల్ జాగ్రఫీ. టైటిల్ వచ్చి ఇండియా ఫిజికల్ జాగ్రఫీ. అట్లాస్ కంపల్సరీ తెచ్చుకోవాలి రేపటి నుంచి. లేటెస్ట్ ఎడిషన్ ఆక్స్ఫోర్డ్ స్టూడెంట్ అట్లాస్. So total 4 NCERTs, including 11th and 12th. Yeah, 4 and, NCERT GC. plus GC Liang plus అట్లాస్. Yes, sir. Yeah. మొత్తం ఈ 6 బుక్స్ అనేది మ్యాండేటరీ అండి. ఇవి రిపీటెడ్ గా చదవండి. వేరే బుక్ ఏమి చదవని అవసరం లేదు. If you understand my classes and could able to read multiple times these books, make a precise notes. సో మార్కెట్లో మనకి ఎన్ని మెటీరియల్స్ దొరికినా, బుక్స్ చదివినా, రాసినా వాళ్ళు ఈ బుక్స్ నుంచే రాస్తూ ఉంటారు. ఐ ఆల్వేస్ స్ట్రాంగ్లీ చదివి దాని నుంచి అర్థం చేసుకోగలిగితే. Sir, your voice cut in the last 5 seconds. Can you repeat? యా, ఎన్సీఆర్టీ మనం ఈ బుక్స్ చదివితే చాలండి. మీకు ఇవి ఎందుకు ఇప్పుడు క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేదంతా సో మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంటే మీరు ఒకసారి ఎన్సీఆర్టీ కానీ ఈ బుక్స్ కానీ ఒకసారి చదివినప్పుడు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఐ థింక్ బియాండ్ ఎన్సీఆర్టీలో లేని కంటెంట్ కూడా నేను చెప్తూ ఉంటాను. అది ఎన్సీఆర్టీ కొన్ని దగ్గరలో మనకి సరిపోదు. సో మీకు అర్థమవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా శివాజీ? Yes, that's వీఆర్ క్లోజింగ్ ది సెషన్. థ్యాంక్ యూ.